Hello students, again this is Kiran S, Assistant Professor in Department of Management. Today I am going to start the third session of first unit, that is Introduction to Entrepreneurship. Now we are going to look for types of entrepreneurs. See, based on the type of business, that means what kind of business entrepreneur is going to do. So on that basis, we are going to classify the entrepreneurs into the categories like trading entrepreneur. As the name itself suggests, the trading entrepreneur undertake the trading activities. Suppose you get an idea just to trade. Already there are products which are manufactured. Okay, if you just purchase the goods from the manufacturer, maybe it is imported or from the different states or the locally, and you are going to trade it, then it becomes a trading entrepreneur. So what could be the example? For example, if you start a departmental store, so that becomes a trading entrepreneur, because you are not going to manufacture. Actually, you just source it from the wholesalers or the manufacturers, then you are going to sell. And the manufacturing entrepreneurs, suppose you are going to start any factory, okay, which you are going to manufacture. Best example is mobile phones. If you manufacture sugar factory and chemical factory, so these are all the companies which come under manufacturing entrepreneur. And there is one more, that is agriculture entrepreneur. So again, based on the use of technology, we have technical entrepreneur. So technical entrepreneur means if you are a science student, okay, you have a science background like diploma or BA in computers, okay, any engineering background or the science background, okay, you are going to start a business which requires some sort of technical background or the science background. For example, app. Okay, suppose you got an idea, okay, to create any app, and through that you are going to conduct a business. Let us say one example, Redbus, okay, is a youngest entrepreneur who introduced or launched Redbus app, okay, where it is the platform where you can book your ticket. It could be train or bus or any transport, okay. So for this purpose, you require a technical background to create an app, okay. So based on the technology or the science background, if you start a business, it becomes technical entrepreneur. Non-technical entrepreneur, as the name itself indicates, heading itself it says, you don't have any science background or the any technical background, you can start a business. It's a common sense, okay. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, private entrepreneur is very simple. One individual, one person, if he starts a business, it becomes a private entrepreneur, okay. The sole owner of the business will be one person, okay, and he is not going to be accompanied with any other persons, okay. So it is called a private entrepreneur. A state entrepreneur, if a business is owned by state government or the central government or jointly, okay, it becomes a state entrepreneur, okay. For example, we have Mysore Sandal, okay, and MSIL. These are the example of state entrepreneur, and BHEL, okay. So these are all the examples for state entrepreneur. That means business is going to be started by a government, okay. And joint entrepreneurs, when a private entrepreneur and the government join to run a business enterprise, is called joint entrepreneur, okay. You might have heard about the disinvestment. Sometimes what happens, okay, government is going to join hand with the private people by purchasing the shares. Otherwise
In the government sectors, the private people are going to purchase a majority or the considerable stake. That means purchase the shares. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಐ ಪಿ ಒನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಸಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಬೈ both government and the private people, it is called as joint entrepreneurs. Based on the size of enterprise, we can classify into small scale entrepreneur. So this is based on the amount of investment that is made on the business. Okay, look at this particular point, the small scale entrepreneur. An entrepreneur who has made investment in plant and machinery up to 1 crore is called small scale entrepreneur. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 crore ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 1 crore ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 5 ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 5 crores, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ 5 crore, 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್.